Welcome back to another video on Ntronic Automotive. Before we get started, if you haven't subscribed already, please be sure to subscribe and like the video as that will help us out a lot. Today we are going to talk about powertrain layouts, and before we get started, let's first talk about a differential and what exactly the purpose of a differential is. Let's say that a vehicle is traveling in a straight line. We can see that the wheels on the right side of the vehicle will travel along a straight path, and so will the wheels on the left side of the vehicle. And after the vehicle travels a certain distance, then the length of the path taken by both wheels is going to be the same. And now let's say that the vehicle goes around in a circle. As we can see here, this would be the big circle would be the path taken by the outer wheel, and the small circle would be the path taken by the inner wheel. And as we can see, the circumference of the outer wheel is far bigger than the circumference of the inner wheel. This would mean that the wheel on the outside of the vehicle is supposed to spin at a higher speed than the wheel on the inside. And if both wheels were attached to a solid beam, then both wheels would be forced to spin at the same speed. And this would cause, like for example, when the vehicle is going around in a circle, this would cause one of the wheels to slip. When the wheel slips, that's going to cause premature wear of the tire, and it's going to cause more problems. This is where a differential comes in. A differential takes the power coming from the engine and transmits it to the two wheels while allowing the two wheels to rotate at two different speeds. This would allow a car to go around a bend smoothly without letting the wheels slip. Differentials use a series of gears in order to allow the two wheels to spin at two different speeds. However, there may be instances where we need both wheels to rotate at the same speed. And in this sort of instance, we use a diff lock. Differentials may be locked in several different ways, and we'll get into all of those ways in a dedicated differential video. However, all that you need to know is that when the differential lock is engaged, it's going to be similar to the two wheels being on a solid beam. So both wheels are going to rotate at the exact same speed. අපි එනම් මුල්ම ඩ්‍රයිව් ලේඅවුට් එක විදිහට ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් ගැන කතා කරමු. ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් එකේ වෙන්නේ එන්ජින් එකෙන් ටෝක් එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්නේ ඉස්සරහ රෝඩ් දෙකට විතරයි. එතකොට මේ දීලා තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් එකේ ෆීචර්ස්. ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් බිල්ඩ් එකක් ලයිට් උයි එක හදන්න ලාභයි. මොකද ගොඩක් කම්පොනන්ට්ස් අඩුයි පාවිච්චි කරන අයකට. ඒ හින්දා ඒ රීසන් එක නිසාමත් වාහනේ ලයිට් හින්දා ඒකේ ෆියුල් ඉකොනොමි එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ ඉකොනොමික් පැසෙන්ජර් කාර්ස් වල. ලංකාවේ අපි දකින ගොඩක් ඔය කියන්නේ ගොඩක් වාහන ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් තියෙන්නේ. ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් වල ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් අඩුයි. ඒකේ රීසන් එක තමයි වේට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක. සඩන් ඇක්සලරේෂන් එකදී වේට් එක ඔක්කොම එන්නේ පිටිපස්සට. ඒ නිසා අපි කියමු දැන් කියන්නේ ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් වීල්ස් නේ. එතකොට ඔක්කොම වේට් එක පිටිපස්සට එද්දි වාහනේ ඉස්සරහා ඉස්සෙන්න බලනවා. එතකොට රෝද පොළවේ ගෑවෙන්න තියෙන මේක අඩු වෙනවා. එතකොට ට්‍රැක්ෂන් අපිට නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඒක ඇත්තට සූටබල් නැහැ මේ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් වලට. මේ තියන්නේ මෙතන ඇදලා තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් සෙටප් එකක්. අපිට පේනවා දැන් මේකේ එන්ජින් එක ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කියලා. එන්ජින් එක පැත්තට තියෙන්නේ. මේකේ ගියර් බොක්ස් එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ට්‍රාන්ස් ඇක්සල් කියලා. ගියර් බොක්ස් කියලා කියන අඩුයි. මොකද මේකේ ඩිෆරෙන්ෂල් එකත් එන්නේ ගියර් බොක්ස් එක ඇතුළේමයි. මේ සෙටප් එකේම තමයි අපි කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් ඩිසයින් කරලා තියෙන මේ විදිහට. ඒතර දැන් අපිට පේනවා මේකේ ඇක්සල්ස් එකක් දිගයි එකක් කොටයි. මොකද මේ ඒකේ තියෙන ඩිසයින් කියන්නේ එන්ජින් එක සයිඩ් එකේ තියෙන හින්දා දිග පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම දැන් මේකේ එන්ජින් එක පිටිපස්සට යන්නේ නැති හින්දා කියන්නේ ලොන්ජිටියුඩල් විදියට නෙමෙයි තියෙන නිසා අපිට ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටනල් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් කැබින් ස්පේස් එකත් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතන මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ටනල් එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති හින්දා ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් වල තව ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි ටෝක් ස්ටියරින්. ටෝක් ස්ටියරින් එන රීසන් එක තමයි මේකේ අපිට පේනවා එක ඇක්සල් එකක් දිගයි අනිත් ඇක්සල් එක කොටයි. අපි දන්නවා දිග ඔබ්ජෙක්ට්ස් වලට අපිට ලේසියෙන්ම අඹරන්නත් නවන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ රූල් එක වගේ මේක ලේසියෙන්ම නවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කොට රූල් එකක් ගත්තොත් ඊට වඩා ඒක එච්චර ලේසියෙන් නවන්න බෑ. මේ රීසන් එක තමයි දැන් මේ ටෝක් ස්ටියරින් වලට හේතුව. ඇක්සල් එකක් දිග වුණාම අපි දන්නවා ඒක කියන්නේ ඒකේ ට්විස්ටිං ෆෝස් එක එන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි නම් මම පෙන්නුවා වගේ. එතකොට වාහනේ ඇක්සල් එක කොට පැත්තට ඉක්මනට ටෝක් එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙනවා දිග පැත්තට වඩා. එතකොට වාහනේ ඇක්සල් එක දිග පැත්තට ඒක අඩුවෙන් වගේ කැරගෙන නිසා වාහනේ මේ පැත්තට අදින්න බලනවා. ඒක තමයි ටෝක් ස්ටියරින් කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. අලුත් සිස්ටම්ස් වල මේක මැනුෆැක්චරර්ස්ලා එක එක සිස්ටම්ස් දාගෙන තියෙනවා මේක ඕවර්කම් කරන්න.
A rear wheel drive is when the engine transmits torque to the rear wheels of the vehicle. And usually in a rear wheel drive vehicle, the engine is placed longitudinally. So the engine transmits torque and it goes through the transmission and then through the propeller shaft and then to the rear differential and then through the two drive shafts it goes to the wheels. Since a rear wheel drive layout needs a propeller shaft, the transmission tunnel is needed and this transmission tunnel would eventually eat up into cabin space. When compared to a front wheel drive vehicle, a rear wheel drive vehicle usually is heavier as it requires more components. This would mean that it is more expensive to manufacture, and because it's heavy, it would end up having worse fuel economy when compared to a front wheel drive vehicle. Even though a rear wheel drive layout is not suitable for an economy car, they are very suitable for sports cars. This is because during sudden acceleration, all of the weight of the vehicle is going to be transferred to the rear of the vehicle and it's going to sit on top of the rear wheels. And as this happens, because of the added weight on the rear wheels, there's going to be a lot of traction in the back, and that is going to help the vehicle to accelerate pretty quickly with minimal slip. For this reason, many types of motorsports use the rear wheel drive layout, which includes NASCAR, IndyCar and F1. Speaking about F1, we started a new series called Racepod where we talk about motorsports, and last week we spoke about the Belgium Grand Prix, which unfortunately didn't go through as planned, but let's all hope that the Dutch Grand Prix this weekend will go smoothly. Getting back to the topic at hand, like I said, a rear wheel drive vehicle is better for acceleration when compared to a front wheel drive, but this is only when the conditions are perfect, like when the road surface is dry, for example. In a scenario where the road is wet, then a rear wheel drive vehicle is not ideal for launching because you're going to end up spinning your rear wheels. Now let's go back to Tharusha to talk to us about the layout that will help us in such scenarios. අපි යන කතා කරමු all wheel drive layout එක ගැන. all wheel drive layout එකේ රෝද හතරටම full time torque transmit වෙනවා. මම මේ අඳලා තින්නේ all wheel drive layout එක. මේ දීලා තියෙන engine එක. එතකොට මේ gear box එක. මේ center differential එකක් එක්ක මම ඒක ගැන කියන්නම්. එතකොට මේ propeller shaft එක පිටිපස්සට යන මේ rear differential එක මේ axles. එතකොට මේක ඉස්සරහට යන propeller shaft එක මෙතන front differential එක තියෙනවා මේකත් axle එක. මේ රෝද හතරම drive කරනවා. four wheel drive system එකේ මේකේ දැන් difference එකේ four wheel drive ගැන ඊළඟට අපි කතා කරයි. all wheel drive එකේ රෝද හතරට torque එක transmit වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ හතර විදිහට. කියන්නේ රෝද හතරෙන් least fraction එකේ තියෙන රෝදෙට තමයි වැඩිම torque එකක් යන්නේ. open ඒකයි ඒක දීලා තින්නේ center differential එකෙන් තමයි purpose එක හදලා දීලා තියෙන්නේ. all wheel drive system එක ගත්තාම ඒක ටිකක් මේකේ තියෙන ඇත්තටම තියෙන වටිනාකම තමයි ගොඩක් traction එක වැඩි. ඉගෙනම surface එක අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අලුත් වාහන වල ගොඩක් all wheel drive පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ කියන්නේ මේකේ traction එක වැඩි වෙන reason එක තමයි රෝද හතරම full time drive වෙන නිසා. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේක ටිකක් expensive build එකක්. අනිත් එක ඒක නිසා අනිත් මේකේ කියන්නේ components ගොඩක් වැඩි නිසා මේකේ weight එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ හින්දා fuel consumption එකත් පොඩ්ඩක් වැඩි මේ වාහනේ. හැබැයි ඕනම surface එක කියන්නේ ඕන terrain එකක යන්න පුළුවන් loose surface එකක උනත් යන්න පුළුවන් all wheel drive එකේ. මේ වාහනේ ගොඩක් sports cars වල ඊට පස්සේ off roaders වල SUVs වල hyper cars වල super cars වල ඔක්කොගෙම පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ setup එක ගොඩක් හොඳ නිසා traction ගොඩක් හම්බ වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ drive layout වල ඔක්කොගෙම ගත්තොත් මේක තමයි වැඩිම traction එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් drive layout එකේ. දැන් එනවා all wheel drive systems, variable all wheel drive systems. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු normal driving conditions වලදී අපිට ගොඩක් ලොකු traction එකක් ඕනේ නැත්නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ fuel එක ගොඩක් කියන්නේ fuel economy එක හොඳ කරගන්න ඉස්සරහා රෝද විතරක් drive වෙන්න දාලා යනවා. ඊට පස්සේ automatically කියන්නේ ඒක අපිට control කරන්න බෑ. automatically ECU එකකින් grip එක ඕන වෙලාවට පිටිපස්සේ කියන්නේ රෝද දෙක drive කරන ගන්නවා. ඒ වගේම ටිකක් sporty cars වල all wheel drive වෙන එකේ grip එක අවශ්‍ය නැති වෙලාවට front wheel drives වල පොඩ්ඩක් disengage වෙලා අවශ්‍ය වෙලාවට ආයි engage වෙන විදියට systems වෙනවා දැන් variable all wheel drive systems. Now let's talk about four-wheel drive layouts. These come in two variants, either full-time four-wheel drive or part-time four-wheel drive. A part-time four-wheel drive system consists of a transfer case instead of a center diff. This helps send torque in two directions like a differential. However, it doesn't allow the outputs to rotate at two different speeds. This is similar to a lock differential.
50% of the torque is sent to the front axle and 50% is sent to the rear axle. The transfer case selector lever has 3 different positions, that is 2H, 4H and 4L. 2H is used for normal driving on roads with high traction. 4L is when all 4 wheels are powered. The L stands for low, as in low range, and this means that the torque is multiplied but the speed is reduced. In 4H, the H stands for high range, and this means when compared to 4L, the torque is going to be slightly lower but the speed is going to be higher. Some vehicles that come with the part-time 4-wheel drive system come with 3 gear levers. The first is going to be to select which gear you're in from your transmission. The second is going to be to select whether you're in 2-wheel drive or 4-wheel drive, and the third is going to be to select if you're in high range or low range. Since the transfer case does not provide any sort of differential action, all of the wheels are forced to rotate at the same speed. This would mean that 4L and 4H are not suitable for surfaces with high traction, and this is where full-time 4-wheel drive comes into the picture. When comparing a full-time 4-wheel drive to a part-time 4-wheel drive, the full-time 4-wheel drive has a transfer case which includes a center diff, and unlike the part-time 4-wheel drive, this transfer case can only select from 4H and 4L. When compared to an all-wheel drive vehicle, the center diff of a full-time 4-wheel drive vehicle has a diff lock, but a center locking diff only comes in a few all-wheel drive vehicles. A full-time 4-wheel drive vehicle always powers all 4 wheels, and it can be driven on high traction surfaces because of the center differential. You can select 4H with the diff lock engaged, or you can select 4H with the diff lock disengaged, and the same can be done for 4L, where engaging the diff lock can be helpful when off-roading. Anyway, that's it for today. Thanks for watching, stay safe, and we'll see you in the next video. This is Ntronic Automotive signing out. And remember, we are here to feel our passion for cars.